video, gagawa tayo ng kakaibang chocolate cupcake with a twist of delight! So, ang kailangan nating mga ingredients ay 2 cups all-purpose flour, 2 cups ng fine sugar, white. Pwede din po kasing 1 cup ng white sugar, 1 cup ng brown sugar. Pag gusto nyo medyo hindi matamis. And then, 1 cup ng unsweetened cocoa powder. 1 teaspoon baking soda. 1 teaspoon baking powder. 1/2 teaspoon iodize salt. Siyempre, yung delight natin, kailangan natin ng 1 cup delight. Kailangan din natin ng Nestle cream. 2 large eggs. 1/2 cup ng canola oil. And, kailangan natin ng baking pan na with cupcake liner. And, kailangan natin ng whisk, wire whisk, and yung ating rubber spatula. Siyempre, kailangan natin ng mixing bowl. Sobrang easy lang po talaga ng paggawa ng aking chocolate cupcake. Mais po ito at sobrang masarap. So, 2 cups ng all-purpose flour. Yung baking soda, 1 teaspoon. 1 teaspoon ng baking powder. And 1/2 teaspoon ng ating iodize salt. Then, add din natin yung ating cocoa powder. 1 cup. 1 cup cocoa powder. And yung ating 2 cups sugar. And i-mix lang po natin yung ating dry ingredients. So, ito na po yung ating dry ingredients. And make a hole in the center. And ilalagay po natin yung ating oil. Yung ating eggs. Yung ating, syempre, delight. 1 cup delight. So, ito po yung ginamit ko. Mag-measure lang kayo ng 1 cup. And then, 1 bowl ng Nestle cream. So, lagay lang natin siya ng ganito. Sobrang sarap niyan. And this time, i-preheat na po natin yung ating oven sa 350 degree Fahrenheit or 180 degrees Celsius. And after po yan, i-mix natin to using wire whisk. Kailangan maging smooth, creamy, and no lumps yung texture ng ating chocolate butter mixture. Pag nakita nyo na medyo shiny na siya or shiny na yung itsura niya, stop nyo nang i-mix. Huwag nyo po itong i-overmix kasi titigas po yung ating chocolate cake. Chocolate cupcake. Mix, mix, mix! Kailangan pala natin ng 2 teaspoon vanilla. Bigyan po natin siya ng 2 teaspoon vanilla. Yan. Ihabol natin siya. Sabi nga, huliman daw at may kasabihan nga, huliman daw, yan, ay naihahabol din. Yan. So, kailangan wala pong buo-buo. And shiny yung texture, yung look niya. Yan. Malapit na. Don't overmix, ha.
Hindi po maganda pag na-overmix siya. So, ito na po. Shiny na siya. Smooth. And creamy. Kita niyo yan? Okay na yan. Huwag po kayo mag-overmix ha. Kasi pag nag-activate ang gluten ng ating o yung gluten ng ating flour, ang tendency niya, titigas na yung ating cupcake. Yun lang, ganoon. And then, kailangan natin ng 1/4 ng 1/4 or 1/8. Ako 1/4 ang gagamitin ko. Pwede kasing 1/8 full. 1/8 cup full. Pwede ding 1/4. Pero huwag yung pakapuno yung 1/4. Ganyan. So, ito na yung ating butter mixture. Sobrang sarap na to. Promise. Pag ginawa nyo to, sobrang masasarapan talaga kayo. So, I'm using 1/4. Kahit hindi yung masyadong ubusin yung sa 1/4. Basta buong 1/4. Okay lang yan. May natitirang konti dun sa pinaka ano nyo, carry lang. Yan. So, yan. Ganyan. Mga 3/4 yung nalalagyan niya. So, punuin nyo lang yung 1/4 and then salin nyo lang na gano'n. What we do here is go back. Yan! And now, it's ready to bake! So, ayan. I-bake na natin yung ating cupcake. Bake, bake, bake the cupcake. Let's bake it! Bake natin siya ng mga 18 to 20. So later, papakita ko sa inyo kung ano ang magiging result ng ating cupcake. See you later! And here's the finished product of our moist chocolate cake with a twist of biotic delight. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell for more updates of my video. And if you have any requests or suggestion, please comment down below. Bye-bye! Cupcake, 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 cupcake! Thank you.